Me llamo Max, tengo 19 años y durante el taller hemos estado explorando un poco como el género, la expresividad, un poco lo que nos impone como el mundo a las personas como automático, como cosas que asumimos que siempre han sido así, pero que en verdad nos lo pone la sociedad, y cambiarlas un poco a nuestro gusto. Así a nivel personal yo diría que cómo veo a la gente, cómo veo que actúan y cómo veo como estas reglas como automáticas que hay en la sociedad. Antes yo diría que me daba un poco de miedo como expresarme en público, por así decirlo, como ser yo al caminar, al moverme, al hablar y tal. Y siento que después del taller he tenido más confianza y como saber como mi lugar, como saber quién soy y cómo puedo cambiar eso y estar bien con eso. La teoría que nos han puesto me ha ayudado muchísimo, sobre todo con las imágenes, pero además también la compañía, el cómo son amables con la gente, el cómo la gente que ha venido también al taller como yo han sido todos responsables, el cómo se notaba que realmente querían estar ahí y que realmente lo estaban disfrutando. Para mí TRANSCENDANCE sería como la forma en la que te expresas en el baile con tu cuerpo, el cómo te transformas de varias formas. Para mí creo que el TRANSCENDANCE significa un poco eso, el cómo nos transformamos queriendo nosotros mismos, expresando algo, como por ejemplo con el baile. Podría ser tipo intentar y confianza. Si fuera más largo sería como intentarlo y confianza. Para mí fue un poco eso. Ah ben pour moi c'est une merveille parce que ça faisait très longtemps que je voulais participer à ce projet. J'arrive mieux à être en lien avec ma troupe de danse parce qu'ils sont vraiment super et j'arrive mieux à les comprendre. Ça m'intéresse ce que vous ressentez, ça m'intéresse comment vous la vivez. Et il y a trop de discrimination et c'est ça qui me fait rager et qui je voudrais que ça cesse, même en travaillant après avec vous, en faisant des genres de débats, tu vois, je voudrais construire une chose positive vers la discrimination qu'il y a. Le transcendance, pour moi, c'est, je vais dire en 2 mots, l'amour, il y en a qu'un. Pour moi, vous êtes des gens merveilleux. Moi, je vous aime pour ça. Pour moi, c'est un truc qui me porte. 3 mots, amour, adoration et grand ballet pour demain. My attitudes changed just because I had a little more trust in the process. It was very fluid. So in the second part, I had more trust that it will guide us, the story will guide us, and we will just do, each one of us, what we were capable to do and what we were willing to do. So, and I could also see that maybe because the voice of the participants was already heard when we created the story, they were also participating in the flow, in the performance, not necessarily holding themselves to the story, Yes. but just bringing a small contribution, making a small gesture, just being present. Was a story of transformation, a story of also being able to see from up,
the old, but also the possibility of change, and to embrace the creation, to embrace the art, to embrace the power of being yourself, even when the old patterns, the old traditions were telling you to do it otherwise. So yeah, it was a group contribution. We felt that even for the persons who couldn't move because they had their own difficulties with their own bodies, they were still contributing, deciding for themselves. And the group was also comfortable with everyone's decision to contribute as much as they can and as much as they want. Transcendence, it's a transformation. Yeah. Using the flow that you feel within, and having the trust that you have when you feel the flow, it empowers you, and you don't have to fight anymore. You don't have to hire your voice to be heard. You don't have to be in the middle of the scene to be seen. You just have to be. Nice. And sometimes that's enough. Well, Nice. actually, I want to complete that. Most of the time, that's enough. Just be. Dopo questa esperienza sento di aver cambiato in un qualche modo la visione di nuove parti di me che ho scoperto grazie a questo laboratorio, che in un qualche modo sono sempre state presenti, ma non ero mai riuscita a vederle e sono riuscita a farle venire fuori. Scoprire la mia trascendenza, andare oltre i miei limiti, mi ha portato a uno stato catartico in qualche modo, sia nelle offerte proposte che in sé per sé le persone che ho incontrato, quello che abbiamo vissuto mi hanno fatto andare oltre e sentire di più il mio corpo. Le parole chiave che porto con me dopo questo percorso sono trasformazione, metamorfosi e grinta. Nisam siguran koliko je promena nakon predstave primetna. Mislim da treba da se igra još nekoliko puta kako bismo imali bolji uzorak raznovrsnije publike, zato što smo trenutno ipak imali ograničen kapacitet ljudi koji mogu da dođe da nas gleda, ali me raduje da podelimo naše priče sa većim brojem ljudi početkom sledeće sezone, znači već od septembra ili oktobra. Transcendence za mene označava nekakvu promenu, a promena nije moguća bez nekakve smrti. Kako da razmišljamo u kontekstu smrti, šta je moralo da umre da bi se nešto novo rodilo, i mislim da iznova pokušavam da sahranim taj neki svoj strah da nastupam bez šminke kao muškarac, s obzirom na to da dolazim iz pozadine nekoga ko se bavi dragom. Mislim da se iznova trudim da pronađem taj neki svoj scenski muški rodni identitet. Tako da rekao bih da je za mene zapravo transcendentiranje vraćanje u svoje telo. Ključne reči koje mi padaju na pamet kada razmišljam o celom našem procesu su, na primer, bina. Bina svakako prva. Bina kao prefiks, bina kao nešto što može da se doda na šta god. U toku procesa smo krenuli šaljivo da smišljamo kako će se predstava nazvati i onda smo dodavali bina na sve. Pored bine, naravno transcendence, zajedništvo, zajednica, cigla, miris doma. Miris doma mi sada trenutno dolazi. Kolo. Šut u glavu. Ne znam, prijem.